It's a very long-held belief that a girl must be cut in some communities in Kenya. Nilikuwa na tairi yangu wawili na wale nimeenda kuchika nikatairi. Nikamwambia mtu nisikilie nitairi. Circumcision was so much celebrated more than a male circumcision. Msichana kama msichana angekuwa ametairiwa angepata mtu kumuoa. The children, girls today are bleeding to death, are going to have lifelong problems in terms of being able to have a baby, potentially getting fistulas, and a lot of other complications. Of course, death and bleeding is the worst case scenario. Unachikanisha wembe mbili ili uweze kutairi, sababu kitairi na moja inavunjika na hii hata inaye na tairi unaenda unaweka kwa jua. A survey was carried out and it was realized that high poverty and illiteracy was because of FGM. Mtu mwenye kuzaa akona anaambiwa akitoka vile kwa nyumba, sababu mtu anatoka na anaruka hivi anafanya hivi anaweka mtoto hapa ili mtoto asikufe. Anakalisiwa mtoto hapa akitairiwa. Una wasichana wawili tulitairiwa nao. Nakwambia mtu kidonda kinabura ile ucha sijui imetoka aje. Hata huyo mama alikuwa ananifundisha, alikuwa mkongwe pia akagonjeka. Ameshikwa na ugonjwa ya ukimwi sababu ametairi mtu amegonjwa na ukimwi. Desemba 15 wakapanga kutairi wasichana ile inaitwa Kakurungu location. Nikapigiwa simu nikaambiwa kuna wasichana watatairiwa kama 60. Nikaongea na Usipindi na nikamtuma Chakariga. Wakati walienda walikuta wasichana 4 tayari walikuwa wametairiwa. Ili 4 walikuwa wametairiwa na wakapata wengine 11 wale walikuwa bado kusaidiwa. Kila watoto naenda nikupasuliwa tu na makasi kila wakati. Sasa ile chindi ilikuwa ni kukosa tamaa ya Bwana, sababu kiweko hiyo kamba sawa usae tena uweko hiyo wewe utakula ile maisha ya maishani kuna sinda sana, sababu utakuwa tu mkisungwana nyumbani. Maisha nyumbani ndio nione ilikuwa shida. Hizo moja na sio kitu ilikuwa inaitwa Kirunya, ilikuwa na tairi wasichana kama 100. Ana so long the other day hiyo moja ndio ina tairi inakata na hakuna ku change. Na ama alikuwa pengine yule alikuwa na tairi sana, alikuwa na kama 2 hivi. Wajua hili wakati tulitairiwa na kama mimi nimetairiwa na nimechukuliwa nyama yote mpaka sini na hii bandi nyingine ikaachwa. Hakuna kitu. The approach the Plan International came with because they went around, they talked to the parent, they talked to the stakeholders, they talked to the children themselves. I've realized that the people were able to get the concept. I'm working a lot in Tharaka on a program that is working with the government to actually enforce the law and to also get the communities and work with the communities so they understand why the law is in place. At Ending FGM, I took them to the police station, and when I went there I was being asked, "Well, Chief, what have they done? What offense have they done? How can we blame the Sanji seat?" When the Plan International came, they really supported me. By then I arrested 3 more. I took them to the police station. The country, the chairperson of the anti-FGM board, and then they communicated and read to the audience. Those people, they were taken to the police station and they were charged 200,000. If they were not able, they were taken for 6 months jail. And at that time now, I was able not to manage it properly. So everybody realized this one is a problem. So if I make a mistake, I do the FGM, I will be taken to the court and I will be prosecuted. We work with various stakeholders and mainly specialists in various fields
Like for instance, for the FGM law, we basically go to the field with the Office of the Director of Public Prosecution Officers, or rather the prosecution officers in Marimanti law courts and Chuka law courts, to ensure that they are able to disseminate the law, interpret the law to the community, for them to have that first-hand information and to get to know that FGM is not just a retrogressive cultural practice, but it is illegal. FGM, FGM, dangerous FGM. And we believe, as planned, that is dedicated to girls and children's rights, that we must put a stop to this practice and find other, less harmful ways to mark the passing of a girl into womanhood. FGM, I can attribute that one to be the main cause of poor performance, especially to the girl child, because the girl child has been really targeted in this practice, and many of them have been dropping. The FGM is dangerous because when girls are circumcised, they bring prophecy, and at the end of it they die. Another thing is that when the girls are circumcised, when they go in school, they ignore, and that makes them to lost their education. We're holding hands with our partner organizations, sisters and brothers around the country, to make sure that we're all working together to put an end to FGM. Years back, there was a big drop. There was a big dropout of girls, but currently, because of the intervention that the Plan International has put, it is as if we have realized almost 20% of girls who were dropping, and now they are in school. Sasa kumetokea Mtanira na Mugambo, nikaitwa kama stakeholders. Sasa nikapelekwa semina Michungu. Sasa nikaenda huko nikafunzwa madhara ya kuhusu kutairi, bila inaletanga sinda, hata unaweza kutairi msichana wako atairiwa vibaya akufe, pia anaweza kuharibiwa sehemu ya uzazi au wakati anajifungua. Hii bandi ya uzazi inaweza chikana na ile ya kwenda so. Sasa mimi ni kama vile mtu anaokoka akiwa anakunyonga pombe, akikataa, si anakataa makoka, si nikikubiru ukasika. Sasa hapo nilianza kuona ni hasara kweli. Nikaonelea ya kwamba mimi nitaendelea hivyo na kuna kutairi tena, na ilikuwa kampeni kubwa, hata ilikuwa pita, hata sisi tukawa watu wanatuimba intanera na mugambo bila bindia atanira mugambo binde ora kavicho mwana bindio kwa hakule anjamba. Nasikia sasa vile natukana, lakini niliambia Mungu, mtu akiokoka hawezi kutenda dhambi tena. Listen to my wisdom, my child. Destroy and destroy. You are willingness to learn and destroy. My child, listen carefully. FGM, FGM. Dangerous FGM. I have seen a big difference where even women will stand and tell me, we will not do it. We will not do it to our girls. We want them to go to school. This makes me happy because at least I noticed and I know that it was due to ignorance. We're talking with the churches as well. We're talking with the Council of Elders. We're talking also with the women parliamentarians here in Nairobi who have formed a caucus to be able to work together against FGM. So moving forward, that is what we are throwing our weight behind. It's throwing our support behind an end to FGM in this country. Omba na appeal kwa watu wa Tharaka Nithi County, sisi wote tuungane mkono na kupigana na madhara ya ukeketaji wa wasichana.